All right, that is right. So, welcome everybody and welcome to Lifestyle Training Center. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക്, അടുത്ത ഒരു ലൈവ് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ജോബിൻ. He is one of our OET students and he performs well. He does OET speaking so well and his exam is just ahead, around the corner. So, welcome. How do you feel? Yeah, feeling okay. എങ്ങനെയുണ്ട് preparation ഒക്കെ? Are you nervous? No, not at all. But I am not used to this warm-up sessions. വാം-അപ്പ് സെഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് OET വാം-അപ്പ് സെഷൻസിനെ പറ്റിയാണ്, സ്പീക്കിംഗിലെ വാം-അപ്പ് സെഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പല നഴ്സസിനും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വാം-അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോട്ട്. സോ അതിന് മാർക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അസസ്ഡ് എന്ന് ക്ലിയർലി OET പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് യു കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദ റിയൽ എക്സാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes. Okay. So loud and clear. Yes. Okay. Now let's look at some of the warm-up questions that generally comes for the exam. And ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സോ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വായി വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പറയാം. വാം-അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് സത്യം പറയുന്നില്ല, IELTS-ന് പോലെ തന്നെ just speak English, that's all. വായിൽ വരുന്നത് പറയുക. Okay, don't worry about the content. Now let's start with some of the questions. And first of all, please tell me your name. Yeah, my name is Jobin Thomas. And what would you like me to call you? Address you. Yeah, you can call me Jobin. Okay, Jobin, please tell me, why did you choose nursing profession? I choose nursing because it's as a. I chose nursing as a nursing because it has a ocean of opportunities, and apart from that, the nurses are getting enough money or earning from the profession. Okay. Okay, and it is also related to service, the service-oriented profession. Work abroad, and as a nurse, I can go abroad and do some job there. Okay. Fine. And why have you chosen OET? I chose OET because it's a mandatory test, because for the most of the European countries or English speaking countries there is a criteria, because we need some English learning language test. We have to pass some language test to get a job in English speaking countries, and OET is one of that. And it's related to nursing and real life scenarios, and it is very easy, I think. That's why I choose OET. Do you have a role model when it comes to nursing profession? Yes, of course, I have a role model. It's none other than my mother. Okay. Because from my childhood I saw lots of near neighbors or other people came to my home, coming to my home to get some injection or get to know about certain medicines. It's also influenced me to become a nurse. And as I mentioned earlier, it's also provides good earning, mainly because of that. Okay. And undergoing training for OET, and what have you learned? Have you improved your English or speaking confidence? Yes, I think so, because previously I was zero comparing to right now. At that time I was so much afraid to speak English. I usually run away from the scenarios where someone speaks English. But now I am confident enough to speak English. Okay, that is really true, because you are now on a live session. So ഇതൊക്കെയാണ് OET പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം. That's really nice. അതൊരു എവിഡൻസ് ആണ് ജോബിന്റെ കാര്യം. ജോബിൻ നേരത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓടിപ്പോമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. That's really nice. That's truth. Yeah, there may be some grammatical mistake, and yeah, I don't know
I don't have a good vocabulary, or I don't know. I don't have any deep understanding in English. Doesn't matter, but whatever you have, you are able to use it. So instead of waiting for the perfect day, so you are able to start speaking. That's really amazing. That's good. Okay, that's good. So ഇങ്ങനെയാണ് സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജോയിൻ ഇപ്പൊ നാച്ചുറലി സംസാരിക്കുകയാണ്. OETs വാം-അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. You're just absolutely wasting your time and efforts. Just speak naturally, whatever comes to your mind. They want you to just get comfortable to start taking part in the role plays. Okay, let's go ahead. Ask some more questions. What's your favorite destination? My favorite destination is Australia, Mhm. because I heard that Australia is like my native place, Kerala only, and there they allow us to or buy lands and make our own homes. So that's why I prefer Australia, and I also interested in their culture, lifestyle. I am also Yeah, interested. I'm also interested in culture and their culture and lifestyle. Okay. That's why. Okay, when it comes to nursing profession, what are the qualities that you think a nurse should possess? As a nurse, I think nurses should possess certain qualities like good communication skill, good listening skill, Mhm. and the main thing I think it's patient care. We should provide appropriate care according to the patient's need. It is the main thing I think, and apart from that, should should listen the concerns, and she needs to understand the problems patients have. She എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they എന്ന് പറയണം. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഫീമെയിലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല, so we can use gender they. They should understand the patient's problems and their needs. Okay. So when it comes to nursing or any healthcare profession, we all understand that patience, patience is one of the qualities that you should essentially possess. Do you agree with that? Yes, I agree with that, because in every profession we need some patience. We need we need patience to overcome certain situations. Okay. And in nursing, we may face various type of patients, like some are anxious, some are rude, some are very reluctant. But possessing these patients, we can easily get rid of the certain problems or certain situations. It will also help our care, I think. Have you ever lost your patience when you met with a particular patient or when you dealt with someone? Yeah, that's a good question. I doesn't luckily I doesn't have any such. Doesn't പറഞ്ഞില്ല. I don't Yes, I don't have such incidents in my life. But sometimes we feel nervous, or sometimes we get agitated while patients are very rude to us, or maybe they use us bad languages. But have you ever been appreciated by your department or customers? Yes, of course. I can tell one incident. Once I was in one incident. Yeah, I can. Once I was in Delhi. Excuse me. Delhi, I was working as a staff nurse. At that time, one patient was there. He was slightly mentally disoriented, and he used to use some abusive words, and he easily gets angry. And once the staff told me to put cannula on him, because every time if we drink him, and if it's causing more pain, he started to abuse. Okay. And once I put the cannula, he didn't experience a lot of pain, and he
appreciated me and given me 500 rupees. Gave Me 500 rupees for that. Okay. So he actually spoke to you. Yes, Okay, that's great. that's the one real incident I found. You still remember? Yes. That's great. So a lot of people, especially students, are moving to nursing profession. And for the upcoming batches, what would you recommend? What would be your recommendation? Yes, as a nurse, I like to advise. My advice is only choose nursing if you are interested in it, because you can go through various scenarios. You can go through. Yeah, you can go through Not various going through. Yes. go through various scenarios. You have to take care of some badly injured patients. Sometimes some people may get nervous while seeing the blood and all other things. Sometimes we have to clean the patients if Okay. they are, and their That's right. suits also we Mhm. have to clean. And if we are not interested in it, it will make some problem, or it will create some problem for us, Okay. both in mentally or physically. For long term, it may not work out. If we interested, then there is no problem. Yes. So please describe a typical day Okay. that you face. Okay. Usually I wake up 7 o'clock in the morning. Mhm. After some light praying, I have a cup of coffee or tea. Okay. Then I go for my daily routine. Yes, for daily activities like brushing, bathing, and all the things. Can you talk more about your profession and how do you handle Yeah. a regular day? After that, I will go to the hospital at around 8:30. I will reach. I usually reach there at 8:30 at a.m. Mhm. Then first one is inventory. I check all the inventories which allocated to me, Okay. and then taking care of, means taking the handover from previous shift staff. Mhm. Then I go through the patient's care notes, and at that time I think then doctor will come. I will accompany them accompany them during their rounds, and after that I carry out to the um, notes which doctors wrote on the Doctor's patient. right. Yeah, patient write, doctor write on the patient's notes, Mhm. and giving medicines and all the things. After uh, then I handed over to the next staff and coming back to my home. That's great. And do you think that the nurses should be kept updated and should be given education on a regular basis to keep them updated on the ongoing Yes, of course. conditions? Yes, I think, of course, I think nurses should be updated about their profession, because like every other profession, in nursing also there is a lot of advancements like computerized recording, Mhm. robotic surgery, various things are there, and the AI programs. So if we not updated with the science Mhm. or Technology? technology, it will make some problems Okay. in our profession. And do you think that there is gender disparity when it comes to nursing profession? I think so, because in various sectors, male nurses are not allowed to do jobs like gynae department. And I also noticed that some countries like Saudi, mainly in Muslim countries, they are not allowing male staff. I Okay. think there is some gender equality. Okay. And tell me
one of the qualities that you possess in your profession? You spoke about patience. Can you think about anything else? Yeah, I think the main quality I possess is I am a good listener. Okay, that's great. Yeah, I listens. I listens എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. I listen. Listen. I listen. I listen. Concerns of patients. Listen to the concerns of patients. I try to understand their situation, and it's all help me in taking care of them. Okay. And so please tell me, what do you find rewarding about this profession? As a nurse, I think giving a small smile on the patient's face is enough. And, that's more than lot of money, I think. And in various settings, we can help the patients. Okay. Lot of during my profession, I gone through various situations where I helped my patients get better, and that's make them feel Okay, that's all right. How do you deal with someone who isn't satisfied with your care? Okay. Yeah. It's quite normal. Like every person's not like everyone is not liking others. Everyone is not the same. Yeah, everyone is not the same. Someone may be satisfied with my work, my care, but there may be someone who doesn't like my care, the way I taking care of them. I take care of them. I take care of them. It's quite natural, I think. Okay. And so the question is, what would you do? So നമുക്ക് തന്നെ പറയാം, regardless, I keep doing the best I can. ഇല്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ I do my best. Okay. Can you complete that sentence? Yes. Yeah. Regardless, I can do whatever I can do for them. Okay. For their best. For their best, I think. All right, that's good. We have almost covered almost all the questions. So what do you think is the hardest part about being a nurse? The hardest part of being a nurse is sometimes, even after giving appropriate treatment or appropriate care, sometimes we can't relieve the. We can't relieve the pain, or we can't save the patients. I think this is the hardest part. After being losing your patients. Yes. I understand. And how do you handle stress? As a nurse, there is lot of stress in my profession, and to overcome the stress, I usually go out with my friends, seeing some movies, and I used to do yoga in my evening time. Okay. I think this all helps me in. These all help me. Yeah, this Plural. all help me Okay. get rid of stress. In getting rid of. Okay. And are you comfortable working with other doctors and nurses? Yes, of course. As a nurse, you have to work with various personalities like doctor, nurses, other nurses, and ward boys. All have to. As is a it's a profession. We have to work together to get to achieve some goals. So do you call yourself a team player? Yes, of course. I call me a team player because it's my profession needs some teamwork to achieve certain goals. Okay. And, yeah, that's maybe doctor. Sometimes it's other nurses. We have to work with them. Okay. And maybe the final question, probably, what are some of your weaknesses and strengths?
My weaknesses, I think, one weakness, I think it's I not at all getting. um, I am not at all on my time management. I am not at all good in time management because by giving care and all the things, I usually become late to hand over the to next staff. Okay. And that's, I think that's the main problem I Mhm. am having. Mhm. And my mm, Strengths. are, as I told, I am a good listener and I communicate with my patients well, and I am ready to give whatever I can do for a patient. Mhm. And that's, I think. Okay, congratulations. You have just completed your OET warm-up questions. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? ജോബിൻ നല്ലതായിട്ട് സംസാരിച്ചു. ജസ്റ്റ് സം മൈനർ മിസ്റ്റേക്സ്, സോ യു ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. ചിലടത്ത് ഡു ചേർക്കേണ്ട അടുത്ത് വരെ ഡസ് ചേർത്ത്. സോ ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഫിക്സ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഓൺ യുവർ ടെൻസസ്. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? It was okay. Because previously I thought I can't. Previously I thought I can do. I can't do I it. can't do this thing because I thought my- I couldn't do it. But past പറയുമ്പോൾ yeah, I thought I couldn't do it because my friend is also planning to write this OET. When we discuss the warm-up questions, he usually following a certain methods, like he is copying from anywhere else, and he actually told me that you have to like this and like this. But I am not interested in that because I want to speak my own words. Exactly. I didn't want to put to copy someone's ideas or something. I want it as a norm, it's a natural. Yes, and I think you spoke as natural as it could get. So excellent job. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് OET വാം-അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്? കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഓൺ വേയിൽ വേണം സംസാരിക്കാൻ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ജോബിൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ്. ആൻഡ് ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ്, ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ജനറലി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, വീക്ക്നെസ് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ജോബ് റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടിപ്പിക്കൽ ഡേ ലൈക്ക്. ഇതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറലി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ആസ് യു ക്യാൻ, ജസ്റ്റ് നോർമൽ ആസ് പോസിബിൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോൾ പ്ലേസ് വരും, 2 റോൾ പ്ലേകൾ വരും. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ജോബിൻ, ഡു യു ഹാവ് എനി അഡ്വൈസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്, ദോസ് ഹു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് OET? As I mentioned, be natural. That's the main thing. And don't copy from the books. Or I heard every time I heard that everyone is copying the same things. Every questions they are by hearting from the sites or anywhere else. It's better to be natural, and you have to present your own words. That's Yes. better thing. I think. That's true, even when it comes to role play. You just have to understand how എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ എങ്ങനെയാണ് റോൾ പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക, ക്രൈറ്റീരിയൻ മനസ്സിലാക്കുക, ഗ്രാമർ ഓഫ് കോഴ്സ് ഗ്രാമർ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കണം, ടെൻസസ് എസ്പെഷ്യലി പക്ക ആയിട്ടിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ലൈക്ക് എ നോർമൽ തിങ്, റൈറ്റ്? സോ OET സ്പീക്കിങ്ങും ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിങ്ങും ഇറ്റ്സ് സിമിലർ തിങ്, റൈറ്റ്? ജസ്റ്റ് ദ സെയിം തിങ്. നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റിനോട് റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി സംസാരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പീക്കിങ്ങും വരുന്നത്. അപ്പം വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടോക്ക് ടു ദ പേഴ്സൺ ദ സെയിം വേ as you would speak to a patient. All right, so that's it for today. Do you have anything else to add? That's good. So, all right, so we have covered a lot of ground. I hope this video was helpful. ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമന്റ് എഴുതുക, ഒരു ലൈക്ക് ഒക്കെ ഇടുക, മറ്റുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം. സോ മറ്റുള്ളവരും കാണാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനുമായിട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് വേണം, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്, ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. OET, IELTS,
Duolingo, PT, all kinds of training is available. കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വെറുതെ കാണാപ്പാടം ജോയിൻ പഠിച്ച പോലെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് റോൾ പ്ലേ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വിടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ thoroughly നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. ABCD തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസി ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. where you will be taught proper grammar. ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഒക്കെ 4 ദിവസം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കും. ടെൻസസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റോൾ പ്ലേകൾ ചെയ്യാനും എല്ലാം റൈറ്റിങ്ങിനും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. What do you think, Jobin? You underwent training here, so what's your opinion? Yes. Yeah, it's improved my confidence level and also my English speaking ability. And I think you need some guidance. I don't know. I don't think everyone is perfect in English. So better to get some guidance from, Okay. so that it will improve their gaining their language skill and their confidence level. Exactly. So that's great. So if you guys would like to join, the details are there in the description. And thank you for joining again. And we'll come up with more videos. And until we see you again, take care. Bye-bye. Thank you, Jobin.